Okay, in the lecture நாங்க VLANs பத்தி கதைக்க போறோம். Okay, VLANs is a layer 2 concept. Okay, with switches. So before we discuss VLANs, we have to discuss what is LAN and broadcast domains. So okay. So initially, under a definition of LAN is a group of devices in a single location, like home, office, bank, etc. So either உங்களோட வீடுண்டா எல்லா டிவைஸும் உங்களோட வீட்டுக்குள்ளுக்கு அது ஒரு LAN. Okay, this one is LAN. And then ஒரு router ஒன்று இங்கே இருக்குது கனெக்ட் பண்ணும் இன்டர்நெட்டுக்கு. Okay, so இது ஒரு LAN and then இங்கே ஒரு பேங்க் கொண்டு இருந்தாண்டா. Okay, this is router and all the devices in the bank குள்ளுக்கு அது இன்னொரு LAN, local area network. Okay. But more technical definition, a LAN is a single broadcast domain including all devices in the broadcast. So what is broadcast domain? இப்போ இது ஒரு switch. Okay, இது ஒரு computer, இன்னொரு computer, and then router here, and let's say another computer. Or a broadcast frame under இப்படி வந்தா இந்த switch என்ன செய்யும்? இந்த broadcaster வெளியால packets அனுப்பும் like this. எல்லா interface வெளியால like this. Okay. So this is a LAN. ஏன் இது ஒரு LAN? ஏனெண்டா அந்த broadcast packet எல்லா டிவைஸ்க்கும் உள்ளுக்கு போகுது. Okay. So a LAN is a single broadcast domain including all devices in that broadcast domain. So either a single broadcast domain. So from here to here is one broadcast domain. And either a broadcast domain or a broadcast packet into one switch and the switch all devices and the broadcaster and both. Okay. So this is one broadcast domain. This is a LAN. Either a LAN, LAN. And the broadcast in the router router in same எல்லா broadcast-ஐயும் drop பண்ணும். Okay, so broadcast இப்படி வெளியால போகாது. Okay. So you can read this one. Broadcast is a group of devices which will receive a broadcast frame. A group of devices receive broadcast frame. Destination all Fs. Okay. So there are broadcast domain. So in the network எவ்வளோ broadcast domains இருக்கு? Pause பண்ணி try to guess and then play the video. Okay, in the diagram. அப்போ எப்படி நீங்கள் செய்வீங்க? ஒரு broadcast frame உண்டு switch-க்கு போகுது. இந்த switch எங்கே அனுப்பும்? இந்த broadcast இங்கேயும் அனுப்பும், கீழேயும் அனுப்பும், and then router என்ன செய்யும்? broadcast drop பண்ணும். அப்போ இது ஒரு broadcast domain. This is one broadcast domain, so it's a LAN, local area network. இது broadcast அனுப்பினா இப்படி போகும், மேலேயும் போகும். அப்போ இது ஒரு இன்னொரு broadcast domain. அப்போ இது இன்னொரு LAN. So அப்படி if you keep going like this, okay, broadcast frame destination MAC FFFF switch வருது, switch இப்படி ஆகுது. Okay, so இது ஒரு broadcast domain LAN. இது all Fs, இன்னொரு LAN. Okay, வேற எங்க லைன் இருக்கு? Okay, இங்கேயும் இன்னொரு local area network. ஏனெண்டா இது all Fs அனுப்பினா destination MAC address FFFF இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு வெளியில போனா அந்த broadcast எங்க வரப்போகுது? இங்க வரும். Okay, so this is another broadcast domain. இப்படி. So 1, 2, 3, 4 broadcast domains. Okay, so another again definition of broadcast domain in that, and the MAC address, destination MAC address all Fs, and the switch எல்லா இன்டர்ஃபேஸ்க்கு வெளியால அந்த destination MAC address அனுப்பும், and then all the devices will receive the frame. Okay, you can read this. Okay, now
what's the problem in this? In the network, என்ன problem? எவ்வளோ networks இருக்கு first? Okay, first how many networks there are? There's only one network. Okay, only one network. ஏனெண்டா இந்த நெட்வொர்க் மட்டும்தான் இருக்கு. இப்படி இதெல்லாம் ஓகே, இதெல்லாம் ஒரு நெட்வொர்க். இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் இந்த நெட்வொர்க்கோடு இவர் டெஸ்டினேஷன் மேக் எஃப்எஃப்எஃப் அனுப்பினா இந்த சுவிட்ச் இங்கே அனுப்பும், இங்கே அனுப்பும், இங்கே அனுப்பும், இங்கே அனுப்பும், இங்கே அனுப்பும், இங்கே அனுப்பும், இங்கே அனுப்பும் அண்ட் மேலே அனுப்பும். அப்போ இவர் ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் ஒன்று அனுப்பினார் அண்ட் ஹீ ஓன்லி வாண்ட்ஸ் அந்த என்ஜினியரிங் பிசிஸ் டு ரிசீவ் த ப்ராட்காஸ்ட். ஓகே, இவர் அனுப்பிக்க இவர் நிற்கிறார் பேக்கெட்ஸ் இங்கே ஃப்ரேம் இப்படி போகும் மட்டும். ஆனால் இந்த வே இந்த நெட்வொர்க் டிசைன் பண்ணியிருக்கு இந்த ப்ராட்காஸ்ட் எல்லாருக்கும் போகும். அப்போ இது ஒரு நம்பர் ஒன் ஒரு செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம். ஏனெண்டா இவற்ற இன்ஃபர்மேஷன் சேல்ஸுக்கும் போகும். Okay, so this is a security problem, number one. Number two, கணக்கு traffic நெட்வொர்க்கில் இருக்குது. ஓகே, ஏன்னா ஒரு பேக்கெட் இப்படி இருக்குது, அந்த ஒரு பேக்கெட் எவ்வளோ தரம் நாங்கள் டூப்ளிகேட் பண்ணுறோம்? 1 2 3 4 5 6 7 8. அப்போ இந்த ஸ்விட்ச் என்ன செய்யும்? ஸ்விட்ச் அந்த பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணும். அப்போ சிபியு ப்ராப்ளம், சிபியு மேலே போகும், கொஞ்சம் மெமரியும் யூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஏன் மெமரி யூஸ் பண்ணும்? ஏன்டா அந்த மேக் அட்ரஸ் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணும், ரிப்ளை டிவைசஸ் ரிப்ளை பண்ணினா. ஓகே, வேறு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ்? வேறு எல்லா கம்ப்யூட்டரும் அந்த பேக்கெட்டை ப்ரோசஸ் பண்ணும். அப்போ டெஸ்டினேஷன் மேக்கை வாசித்து ஓப்பன் பண்ணி பேக்கெட்டை வாசிக்கும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் அந்த பேக்கெட்ஸை ப்ரோசஸ் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் சம் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்பர் ஒன் லாட் ஆஃப் டிராஃபிக். நம்பர் டூ இந்த ஸ்விட்ச் கணக்கு வேலை செய்யுது. நம்பர் த்ரீ பிசிஸும் அந்த பேக்கெட்டை பார்த்து ப்ரோசஸ் பண்ணுது. ஓகே, அப்போ பிசிஸும் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கும். இது கணக்கு ப்ராட்காஸ்ட் அனுப்பினா லெட்ஸ் சே 5000 ப்ராட்காஸ்ட். அப்போ இவர் 5000 டைம்ஸ் அந்த பேக்கெட்டை வாசிக்கணும். பட் ஈவன் தோ அந்த பேக்கெட் இஸ் நாட் ஃபார் ஹிம். ஓகே, த பேக்கெட் இஸ் நாட் ஃபார் ஹிம், ஆனால் இன்னும் அந்த பேக்கெட்டை வாசிக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராப்ளம் வித் திஸ் டிசைன். ஓகே, இந்த டிசைனோட ஏன் இந்த ஒரு ஏன் ப்ராப்ளம்? ஏன்னா இது ஒரு ஒன் ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன். இதெல்லாம் இட்ஸ் அ ஒன் ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன். தட்ஸ் வை இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். இது காட்டுது. ஓகே, லைக் திஸ். Okay, and lots of unnecessary broadcast traffic can reduce network performance. Can reduce network performance in என்ன? ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் பேக்கெட் இந்த பிசிக்கு வருது. இந்த பிசி உங்களோட ப்ராட்காஸ்ட் பேக்கெட்டை ப்ரோசஸ் பண்ணுது. ஆனால் தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் வந்தாண்டா இது பிஸியாக இருக்குமே, உங்களோட பேக்கெட்டை ப்ரோசஸ் பண்ணுது கணக்கு ப்ராட்காஸ்ட் அனுப்பினா. ஓகே, ஸோ அதான் நெட்வொர்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் நாட் குட். Okay, and then there's even security problems. Okay, you can read this. Okay, even security problems. And உங்களோட broadcast packet meta departmentsக்கு போகுது. Okay, now இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்? One basic solution you can do like this. இந்த 3 கம்ப்யூட்டர்ஸில் ஒரு சப்நெட் வந்து க்ரியேட் பண்ணுங்க. ஒரு நெட்வொர்க் 1.0/28.6. இது இன்னொரு நெட்வொர்க், இது இன்னொரு நெட்வொர்க். ஓகே, நீங்கள் அப்படி செஞ்சால் இந்த ரவுட்டரில் 3 கனெக்ஷன்ஸ் தேவை. ஏன்னா 3 டிஃப்ரெண்ட் நெட்வொர்க்ஸ். ஒரு நெட்வொர்க் ஆரஞ்ச், ஒரு நெட்வொர்க் ப்ளூ, ஒரு நெட்வொர்க் பர்பிள். ஓகே, இப்போ நீங்கள் இந்த பிசியில இருந்து இந்த பிசிக்கு பிங் பண்ண போகிறீங்களா? என்ன நடக்கும்?
இது let's say 1.1 1.1ல இருந்து packet கீழே போய் switch மேலே அனுப்பும் routerக்கு okay and then router கீழே இந்த purple line அனுப்பி இந்த PC க்கு அனுப்பும் so .1.129 okay so source IP 192.168.1.1 அது இந்த PC destination IP 192.168.1.129 அது destination source MAC PC1 MAC destination MAC R1 okay so destination MAC R1 MAC address ஏன் R1 MAC address ஏன் இந்த interface MAC address ஏனென்றா PC க்கு தெரியும் இந்த destination IP இன்னொரு network உண்டு சரியா அப்போ destination IP இன்னொரு network உண்டா நான் எங்கே இந்த frame அனுப்பணும் routerக்கு அனுப்பணும் அப்போ இந்த destination MAC R1 MAC okay so இது போகும் switchக்கு switch மேலே அனுப்பும் let's say MAC address table எல்லாம் filled மேலே அனுப்பி R1 செய்யும் destination MAC வாசிச்சு layer 2 ரிமூவ் பண்ணி destination IP பார்த்து route table பார்த்து இன்னொரு layer 2 போட்டு அனுப்பும் இந்த purple லைனுக்கு and then PC2 okay like this source IP same thing இப்போ source MAC என்ன R1 MAC address இந்த interface MAC address destination MAC இது and then PC briefing okay so இப்போ நீங்கள் 3 நெட்வொர்க்ஸ் கன்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்க ரவுட்டரும் இருக்குது இப்போ பேக்கெட்ஸ் ரவுட்டருக்கு போய் கீழே வந்து பிசிக்கு 2க்கு போகுது ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் அன் ஓகே டிசைன் இப்போ இப்படி ஆனால் ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் அனுப்பினா என்ன நடக்கும் PC1 ப்ராட்காஸ்ட் வந்து அனுப்பும் ஸ்விட்ச் 2க்கு ஸ்விட்ச் 2 என்ன செய்யும் இந்த பேக்கெட் டெஸ்டினேஷன் மேக் FFFF இது இன்னும் எல்லா இன்டர்ஃபேஸுக்கு வழியால் அனுப்ப போகுது ஓகே ஏனெண்டா இட்ஸ் நாட் லுக்கிங் அட் லேயர் 3 இட் நெவர் லுக்ஸ் அட் லேயர் 3 ஸ்விட்ச் ஒரு லேயர் 2 டிவைஸ் லேயர் 2 என்ன சொல்லுது எல்லாம் FFFF ஓகே எல்லாம் FFFF இதெல்லாம் ஒரு ஒன் ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன் அப்போ எல்லா இன்டர்ஃபேஸுக்கு வழியால் அனுப்ப போகுது ஓகே லைக் திஸ் இப்படி வந்து லைக் திஸ் ஸோ நாங்கள் லேயர் 3ல எங்களோட நெட்வொர்க்கை நாங்கள் செப்பரேட் பண்ணிட்டோம் சரியா ஸோ பிஃபோர் இதெல்லாம் ஒரு நெட்வொர்க்கில் இருந்தது ஸோ லேயர் 3ல நாங்கள் இதை பிரிச்சுட்டு நாங்கள் செப்பரேட் பண்ணிட்டோம் 1.0/26 ஒரு நெட்வொர்க் 1.128 ஒரு நெட்வொர்க் 1.64 ஒரு நெட்வொர்க் ஸோ 3 டிஃப்ரெண்ட் நெட்வொர்க்ஸ் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் வித் 3 இன்டர்ஃபேஸஸ் இது இன் டிஃப்ரெண்ட் நெட்வொர்க்ஸ் routerல 3 interfaces and each interface or a separate network okay and that's layer 3 separation it's not layer 2 separation it's layer 3 la naanga separate பண்ணிட்டோம் layer 2 la still it's one broadcast domain and இது destination MAC பார்த்து எல்லா maps it's going to forward out of every single interface so உங்களுக்கு ஒரு layer 2 layer 2 separation தேவை ஸோ இதை வாசிக்கலாம் although we separated the 3 departments into 3 subnets அப்போ 3 departments 3 subnets நாங்கள் செஞ்சிட்டோம் they are still in the same broadcast domain இன்னும் same broadcast domainல இருக்கு layer 2ல same broadcast domain ஓகே ஸோ என்ன நாங்கள் செய்யணும் இப்போ தான் அந்த VLAN கான்செப்ட் வருது ஓகே VLAN என்றால் virtual local area network அப்போ இது ஒரு VLAN இந்த ஆரஞ்சு கலர் இது yellow கலர் இது ஒரு VLAN இந்த சேல்ஸ் இன்னொரு VLAN இந்த HR இன்னொரு VLAN ஓகே ஸோ VLAN என்றால் நாங்கள் அந்த செப்பரேட் லேன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இட்ஸ் லைக் கிரியேட்டிங் செப்பரேட் கம்பெனிஸ் ஓகே இந்த கலர்ஸ் இருக்காட்டி இதெல்லாம் இது ஃபுல் டயக்ராம் எல்லாம் உங்களோட கம்பெனி ஓகே ஆனால் இப்போ நாங்கள் இந்த VLAN கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் இது ஒரு கம்பெனி இது இன்னொரு கம்பெனி இது இன்னொரு கம்பெனி இப்போ டிஃப்ரெண்ட் லேன்ஸ் ஓகே ஸோ virtual லேன்ஸ் VLAN virtual லேன் இது ஒரு லேன்
இது இன்னொரு லேன், இது இன்னொரு லேன். அதுண்டா என்ன? Okay, அதுண்டா a switch will not forward traffic between VLANs including broadcast unknown unicast. So what does this mean? PC1 destination in the frame and create பண்ணது destination MAC FFFF. இது எங்க போகும்? ஃப்ரேம் மட்டும் இப்படி வருது. இது FFFF. நார்மலாக எல்லா இன்டர்ஃபேஸுக்கு வெளியால் அனுப்பும். ஆனால் இந்த கேஸில் அந்த VLANஸுக்கு மட்டும்தான் அனுப்புவது. அந்த VLAN 10க்கு only for VLAN 10 devices. அப்போ இப்படி போய் இங்கே ஒன்று அனுப்ப போகுது, இங்கே அனுப்ப போகுது, அண்ட் இந்த இன்டர்ஃபேஸும் VLAN 10ல் இருக்குது. அப்போ இங்கேயும் அனுப்பும். ஓகே, ஸோ அந்த VLAN கான்செப்ட், இந்த VLAN நாங்கள் இன்டர்ஃபேஸுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இது ஒரு VLAN 10, இதுவும் VLAN 10, இதுவும் VLAN 10, இந்த இன்டர்ஃபேஸும் VLAN 10. அப்போ ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் இங்கே வந்தால் அந்த VLAN 10 இன்டர்ஃபேஸுக்கு வெளியால் அனுப்பும். ஓகே, ஸோ நாங்கள் அந்த ப்ராட்காஸ்ட்டை நாங்கள் கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம், நாங்கள் லிமிட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஸோ இங்கே ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் வந்து அங்கே போகும், இங்கே போகும், இங்கே போகும், அண்ட் மேலே போகும். அப்போ இது ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன் நாங்கள் கண்டெயின் பண்ணிட்டோம் அந்த ப்ராட்காஸ்ட் பேக்கெட்டை. ஸோ அத்தான் இது டயக்ராம் காட்டுங்க, லைக் திஸ். ஸோ இவற்ற பேக்கெட்ஸ் அந்த VLANக்கு மட்டும்தான் போகும். ஸோ விச் இஸ் குட், வி சேவ்ட் ஆன் நெட்வொர்க் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி. அண்ட் இப்போ இப்படி அடித்தா பிங் 192.168.1.209 இந்த ஐபி அட்ரஸ் என்ன நடக்கும்? சேம் திங் அஸ் பிஃபோர். போகும், பிசிக்கு போகும், ஸ்விட்ச் மேலே ரவுட்டருக்கு அனுப்பும், ரவுட்டர் இதெல்லாம் ஸ்விட்ச் பண்ணும். இந்த சோர்ஸ் மேக் அட்ரஸ் டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரஸ் சேஞ்ச் பண்ணி கீழே போகும். Okay, the switch does not perform inter-VLAN routing, it must send the traffic through the router. Okay, so in the switch இந்த பேக்கெட்டை எடுத்து லேயர் 3 பார்த்து இந்த பர்பிள் லைனுக்கு அனுப்பலாம். ஓகே, ஏண்டா இது ஸ்விட்ச் லேயர் 2 டிவைஸ். லேயர் 3 பார்த்து அப்படி அனுப்பலாம் மற்ற சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. அப்போ இந்த பேக்கெட் மேலே ரவுட்டருக்கு அனுப்பணும். ஓகே, அதான் இந்த அதான் இது சொல்லுது. இன்டர் VLAN routingனா from one VLAN to another சென்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்விட்ச். ஓகே, so this is review. This is important. Switches do not forward traffic directly between hosts in different VLANs. அப்போ 2 VLANஸ்ல அந்த ஸ்விட்ச் அப்படி ஸ்விட்ச் பண்ணிடலாம் மற்ற VLANக்கு. ஓகே, ரவுட்டர் ஒன்று தேவை. ஓகே, VLANs இப்போ எப்படி கன்ஃபிகர் பண்ணுறேன்? ஓகே, நான் gig 10, gig 11, gig 12, gig 13 VLAN 10ல. ஓகே, ஸோ நாங்கள் ஸ்விட்சுக்கு போனால் இந்த ஷோ VLAN ப்ரீஃப் அடித்தா என்ன காட்டும்? எங்களுக்கு ஒரு VLAN மட்டும்தான் இருக்குது, VLAN 1, அண்ட் எல்லா இன்டர்ஃபேஸும் டிஃபால்ட்டாக இந்த VLAN 1க்கு இருக்குது. அப்போ இந்த டயக்ராம் ட்ரா பண்ணினா இப்படி இருக்குது. இது ஒரு ஸ்விட்ச், இந்த இன்டர்ஃபேஸ் gig 00, G00, இந்த இன்டர்ஃபேஸ் G01, இந்த இன்டர்ஃபேஸ் G30 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது. ஓகே, அப்போ இந்த இன்டர்ஃபேஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது, அண்ட் எல்லா இன்டர்ஃபேஸும் VLAN 10ல் இருக்குது. இது VLAN 1, 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 இன்டர்ஃபேஸ் VLAN 1, எல்லா VLANும் VLAN 1ல் இருக்குது. Okay, don't worry about this. இதெல்லாம் some other VLANs and they cannot be deleted. Okay,
now gig 1 in the interface range அடிச்சா நாங்கள் எந்த இன்டர்ஃபேஸை பற்றி கதைக்கிறோம் இன்டர்ஃபேஸ் ரேஞ்ச் அடித்தா கிக் 102 இது ஒரு ரேஞ்ச் ஸோ G1/0 G1/1 G1/2 G1/3 அப்போ இந்த ரேஞ்சை பற்றி தான் இந்த கமெண்ட்ஸ் நாங்கள் கதைக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஏன் இந்த ரேஞ்ச் இந்த நாங்கள் டயக்ராமுக்கு இஃப் யூ கோ பேக் டு த டயக்ராம் G10 to 13 G10 to 13 இங்கே இருக்கும் G10 இந்த இன்டர்ஃபேஸ் G11 இது G12 G13 அப்போ இந்த 4 இன்டர்ஃபேஸும் VLAN 10க்குள்ளுக்கு போட போகிறோம் ஓகே அதான் இன்டர்ஃபேஸ் ரேஞ்ச் கமெண்ட் okay so interface range 10 to 13 switch port mode access okay I'll explain what this means just put this one switch port mode access okay and then switch port access VLAN 10 அப்போ இந்த interfaces G10 to 1/3 அந்த 4 interfaces நாங்கள் VLAN 10ல போட போகிறோம் okay இது பாருங்க access VLAN does not exist creating VLAN 10 அப்போ நீங்கள் அந்த interfaces VLAN 10க்கு உள்ளுக்கு போடக்க அந்த டைமில் VLAN 10 இருக்கே இல்லை அப்போ VLAN 10 கிரியேட் பண்ணுது மற்ற interfaces 20 to 22 diagram பார்த்தா அது VLAN 20ல இருக்கு ஓகே interface 30 to 33 அந்த VLAN 30 so VLAN 10 VLAN 20 VLAN 30 okay so just quickly in the switch port mode access I'll show in another class and for example either a switch in the interface or you can have two types one is access mode access port அப்படிதான் நாங்கள் இப்போ configure பண்றோம் okay access port or it can be a trunk port okay trunk port in the case நாங்கள் access port னு போடுறோம் okay I'll explain what that means later. Yeah, now you can read this if you want. Okay, so we created 3 interfaces. Okay, now we show VLAN brief. Do show VLAN brief and configure nikram. அங்கே இருக்கு 3 interfaces 10, 20, 30. Okay, எந்த interfaces in the VLAN உள்ளுக்கு okay in the interfaces you can see here so in the gig 10 gig 11 gig 12 gig 13 and the 4 interfaces VLAN 10 kuluk okay now in the VLAN 10 pair change பண்ண போறீங்கனா இப்படி செய்யணும் VLAN 10 name engineering VLAN 20 name HR VLAN 30 name sales okay this is should be straightforward okay நாங்கள் அந்த இன்டர்ஃபேஸஸ் VLANக்கு உள்ளுக்கு போடக்க ஸ்விட்ச் சொன்னது VLAN create it's not created yet அப்போ நான் create பண்ண போகிறேன் ஓகே நீங்கள் before you put the interfaces into the VLAN நீங்கள் அந்த VLANஸை create பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த கமாண்ட் அடிக்கலாம் VLAN 10 அடித்தா அது ஸ்விட்ச் create பண்ணும் the VLAN ஆனால் because it's already created இந்த கமாண்ட் இப்போ ஒன்றும் செய்யாது நாங்கள் அங்கே VLANs already இங்கே இருக்கு 10 20 30 ஓகே நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இதில் இப்போ நாங்கள் அந்த பேரை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ ஷோ VLAN brief அடித்தா engineering VLAN 10 okay VLAN 20 VLAN 30 and then the interfaces ஸோ இப்படி இருக்கு ஓகே now ping 255.255.255 அடித்தா broadcast in destination layer 2 MAC broadcast F switch என்ன செய்யும் பார்ப்போம் okay switch இப்படி போய் broadcast only for the VLANs okay same thing for meta side in the PC அடிச்சா ஒரு ping 255.255 and it's and limited inside the VLAN 30 okay so this is the what we studied
and how to configure VLANs. Okay, that's all for this class.